Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. The government guaranteed that pensions will preserve their value, said the Parliamentary State Secretary of the Ministry of Human Resources. Benserit Vari explained that pensions increased as of January 1st, which means an average annual increase of about 24,000 forints. In addition, VAT for basic foodstuffs was reduced as well. He stressed that the government promised in 2010 to preserve the value of pensions. The man who committed the assault in Istanbul on New Year's Eve traveled with his wife and children from Syria to Turkey as early as November 2016, as he wanted to avoid attracting too much attention, wrote the Turkish daily newspaper Habertürk, referring to sources both from intelligence services and special units combating terrorism. As far as the newspaper was informed, the man fought as a member of ISIS and traveled with his family to the city of Konya in the middle of Turkey first. The government newspaper Sabah has also learned that a terrorist had come to Istanbul 15 days prior to the terrorist attack. Israeli politicians demanded a comprehensive, speedy and effective investigation of the case of the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The head of the Israeli government was interrogated by the police for alleged bribery on Monday. According to Naftali Bennett, head of the coalition party Jewish Home, Netanyahu should not abdicate because of the investigation, and the current cabinet should remain in power until the end of the current four-year cycle, reported the news portal Israel Hayom. Yair Lapid, leader of the opposition party Yesh Atid, said that everyone should be considered innocent until proven guilty. The police have to work quickly and efficiently, and they warned the authorities that the investigation will not be delayed, as they did in the case of the former Prime Minister Ehud Olmert. The opposition party Zionist Union also calls on the authorities to carry out the investigations thoroughly and efficiently. As of January of this year, 2,000 Finnish citizens will receive a monthly amount of 560 euros from the state without any restrictions. This amount will be exempt from taxes. The only requirement was that the participants had to be registered as unemployed in November in 2016. With this experiment, an unconditional basic income and its effects are tested for the first time around the world on a national level. The participants were chosen randomly from among unemployed people between the ages of 25 and 58, for whom participation was obligatory. Participants do not have to pay income taxes even if they do find paid work during the two-year test phase, wrote the Hungarian economic daily newspaper Világgazdaság. Pepe Guardiola, coach of Manchester City, has announced that he will soon retire from his career as a soccer coach, and the farewell process has already begun. Guardiola, who became the successor of Manuel Pellegrini in the English football club last summer, says he does not want to work as a coach after his current job. I will spend the next 3 seasons in Manchester, and perhaps I will stay a bit longer too, said the 45-year-old Catalan expert to NBC. Guardiola won the Spanish Football League 3 times in 4 years and the Champions League with FC Barcelona twice. In 2013, he took over the coaching of Bayern Munich, and with them he won the German championship 3 times in a row. For weather, on Thursday, we're expecting a very cloudy day, especially in the central part of the country, with snow showers and snowfall across the country. The northern wind will increase and storms are possible as well. The strong cold front approaches and the temperatures will remain low during the day. In the morning, we're expecting about 0 degrees centigrade, and in the afternoon around -5. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garrosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die Regierung garantierte, dass die Renten ihren Wert bewahren werden, sagte der parlamentarische Staatssekretär dem Ministerium für Humane Ressourcen.
Bence Redvari erklärte, dass die Renten ab dem 1. Januar gestiegen sind, was im Falle der durchschnittlichen Altersrente jährlich 24.000 Forint beträgt. Des Weiteren wurde die Mehrwertsteuer der Grundnahrungsmittel gesenkt. Er betonte, dass die Regierung im Jahr 2010 versprochen hat, den Wert der Renten zu erhalten. Um nicht aufzufallen, ist der Mann, der in der Silvesternacht den Angriff in Istanbul verübt hat, mit seiner Frau und seinen Kindern bereits im November 2016 aus Syrien in die Türkei gereist, schrieb die türkische Tageszeitung Habertürk unter Hinweis auf Quellen aus dem Geheimdienst und aus den Spezialeinheiten für die Bekämpfung gegen Terrorismus. Soweit der Tageszeitung bekannt ist, ist der Mann, der als Mitglied der Terroristenorganisation der Islamische Staat in Syrien gekämpft hat, mit seiner Familie zuerst in die Stadt Konya in der Mitte der Türkei gereist. Die Regierungszeitung Sabah hat auch davon erfahren, dass der Terrorist 15 Tage zuvor nach Istanbul gekommen war. Die israelischen Politiker forderten eine umfassende, schnelle und effektive Untersuchung in Bezug auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Der Regierungschef wurde wegen mutmaßlicher Bestechung am Montag von der Polizei verhört. Laut Naftali Bennett, Leiter der Koalitionspartei Jüdisches Heim, sollte Netanyahu wegen der Untersuchung nicht abdanken. Und das jetzige Kabinett sollte bis zum Ende des gegenwärtigen 4-Jahre-Zyklus an der Macht bleiben, berichtete das Nachrichtenportal Israel Hayom. Yair Lapid, der Leiter der Oppositionspartei Yesh Atid, hat darüber gesprochen, dass jeder Mensch so lange als unschuldig anzusehen ist, bis seine Schuld bewiesen wurde. Die Polizei muss schnell und effizient arbeiten und die Behörden dürfen die Untersuchungen nicht so lange verzögern, wie das im Falle des früheren Regierungschefs Ehud Olmert geschehen ist. Auch die Oppositionspartei Zionistische Union fordert die Behörden auf, die Untersuchungen gründlich und effizient durchzuführen. Ab Januar dieses Jahres erhalten 2000 finnische Staatsbürger vom Staat monatlich, steuerfrei und ohne Beschränkungen 560 €. Die einzige Voraussetzung war, dass die Teilnehmer im November 2016 als arbeitslos registrieren sein mussten. Mit diesem Experiment wird das erste Mal in der Welt auf nationaler Ebene getestet, welche Auswirkungen ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip von Arbeitslosen zwischen 25 und 58 Jahren ausgewählt, die die Teilnahme nicht zurückweisen durften. Die Teilnehmer müssten auch dann keine Steuer nach dem Grundeinkommen bezahlen, wenn sie in der 2-Jahre-Testphase bezahlte Arbeit finden, schrieb die ungarische Tageszeitung Világgazdaság. Und nun zum Sport. Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, hat angekündigt, dass er seine Karriere als Fußballtrainer bald aufgeben wird und der Abschiedsprozess bereits begonnen hat. Guardiola, der letzten Sommer zum Nachfolger von Manuel Pellegrini beim englischen Fußballclub wurde, meint, dass er nach seinem jetzigen Job nicht mehr als Trainer arbeiten möchte. Die nächsten 3 Saisons werde ich in Manchester verbringen und vielleicht bleibe ich auch länger, erklärte der 45-jährige katalanische Experte dem NBC. Guardiola hat innerhalb von 4 Jahren 3-mal die spanische Fußballliga und mit FC Barcelona 2-mal die Champions League gewonnen. Im Jahre 2013 hat er die Leitung von Bayern München übernommen und mit ihnen hat er die deutsche Meisterschaft 3-mal in Folge gewonnen. Und nun zum Wetter. Am Donnerstag wird es noch öfters stark bewölkt und besonders in Mitte des Landes ist es mit Schneeschauern und Schneefällen zu rechnen. Der nördliche Wind nimmt weiter zu und wird manchmal sogar stürmisch. Eine starke Kaltfront nähert sich und die Temperaturen bleiben auch während des Tages niedrig. Temperaturen am Vormittag werden um die 0 Grad, am Nachmittag um die -5 Grad betragen. Für weitere Nachrichten besuchen Sie bitte unsere Websites auf www.hettitv.com sowie www.feuerpress.com. Ich bedanke mich und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. וכעת החדשות בעברית. הממשלה הבטיחה כי ערך קצבאות הפנסיה לא ישתנה, אמר מזכיר המדינה לפרלמנט של משרד למשאבי אנוש. בנצי רייטברי אמר שהקצבאות תעלנה מה-1 בינואר, עלייה בסך של בערך 24,000 פורינט בשנה בממוצע, ומעבר לכך מס הערך המוסף על מוצרי המזון יופחת גם הוא.
הוא הדגיש שב-2010 הממשלה הבטיחה לשמר את ערך הפנסיה. כדי לא למשוך תשומת לב, מבצע הפיגוע באיסטנבול בערב הסילבסטר הגיע מסוריה לטורקיה עם אשתו ושני ילדיו, מדווח העיתון הטורקי הברטורק, על פי מקורות מודיעין וארגוני מלחמה בטרור. לעיתון נודע כי האדם שנלחם כחבר בדאעש בסוריה הגיע קודם כל לעיר קוניה במרכז טורקיה עם משפחתו. העיתון הגדול ביותר התומך בממשלה, סבח, דיווח שהמחבל הגיע לאיסטנבול 15 ימים לפני הפיגוע. פוליטיקאים ישראלים דורשים תחקיר מקיף, מהיר ויעיל בקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה נחקר ביום שני במשטרה בשל חשד לשוחד. נפתלי בנט, מנהיג מפלגת הבית היהודי שמהווה חלק בקואליציה, אמר שנתניהו לא צריך להתפטר מתפקידו עקב החקירה, והקבינט צריך להשלים את מחזור 4 השנים הנוכחיות, מדווח ישראל היום. לפי דבריו של יאיר לפיד, ראש מפלגת האופוזיציה יש עתיד, כל אחד נחשב לחף מפשע עד שתוכח אשמתו. המשטרה צריכה לנהל חקירה מהירה ויעילה, אך היא הזהירה כי הרשויות לא יכולות למשוך את משך החקירה, כפי שקרה עם ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט. במפלגת האופוזיציה, המחנה הציוני, מצפים לחקירה יסודית ויעילה מהרשויות. החל מינואר השנה, 2,000 אזרחים פינים יקבלו כ-560 יורו לחודש מהמדינה, ללא מס או חובות כלשהן. הדרישה היחידה הייתה להיות רשומים כמובטלים בנובמבר 2016. זהו הניסיון הראשון בעולם בו בודקים את ההכנסה הבסיסית ללא תנאים ואת השפעותיה במדינה שלמה. המובטלים עצמם בין הגילאים 25 ו-58 נבחרו באקראי ואין להם זכות לסרב. הם לא צריכים לשלם מס הכנסה אפילו אם הם מצאו עבודה בתקופת הניסיון שתימשך במשך 2 מדווח העיתון הכלכלי ההונגרי וילה גוזדושג. פפ גוארדיולה, מאמן קבוצת הכדורגל של מנצ'סטר סיטי, אמר שהוא מתקרב לסוף הקריירה שלו כמאמן, ותהליך הפרידה כבר החל. המומחה הקטלני בן ה-45 שהחליף את מנואל פלגריני בקיץ במועדון האנגלי, סבור כי עבודתו הנוכחית תהיה האחרונה שלו כמאמן. ב3 העונות הבאות אהיה עדיין במנצ'סטר, ואולי אפילו יישאר זמן ארוך יותר, אמר לרשת NBC. בתור 4 שנים, גוארדיולה זכה בליגה הספרדית 3 פעמים, פעמיים בליגת האלופות עם ברצלונה, וב-2013 קיבל על עצמו את ניהול ביירן מינכן, והוביל את הבווארים ל3 ניצחונות ברציפות בבונדסליגה. ביום חמישי, למזג האוויר, אנחנו עדיין מצפים למזג אוויר מעונן עם שלגים קלים בחלק המרכזי של המדינה. הרוח הצפונית תתגבר מאוד. הטמפרטורות אינן תעלנה במהלך היום ויהיה קר ביותר. בבוקר אנחנו מצפים ל0 מעלות, ואחר הצהריים בערך ל-5 מעלות. לחדשות נוספות, אנא פנו לאתרי האינטרנט שלנו www.hetitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם ערב נעים.